அது இதோட டாடியா அவன் பேசி முடிச்சிட்டானா போட்டிங்கன்னா அது அப்படியே ரெக்கார்ட் ஆகும். Horses in service each day of the season. These mountain wagons were specially designed and constructed for the carriage road by the Abbott Downing Company in Concord, New Hampshire. This company manufactured the famous Concord stagecoaches, which, aside from being shipped worldwide for use in commerce and transportation, were used in practically every Western movie ever made. The carriage road mountain wagons were pulled by 6 horses and seated as many as 12 passengers. A typical trip took 4 hours to get up. And though no one was in a rush in those days, passengers were at times asked to assist with one task. On windy days, those making the journey were asked to get out and collect rocks to add weight to the wagon so that it wouldn't tip over in the strong winds of the The ride down was another adventure in itself, taking a good 2 hours. The wheels on every trip down wore through a set of leather brakes as the horse, driver, and wagon fought the whole way. Also, the carriage road stages weren't alone on the road by any means. Individual hotels had their own coaches for their guests, while other folks drove the family buckboard or surrey or rode on horseback. Then, as now, it was an active road that required the driver's full attention. As the word continued to spread, more and more people found their way to New Hampshire's North Country. New railroads continued to push their way past the lakes and into the hills, and while still a rural setting, the world had finally beaten its path. Long before traveling tourists found Mount Washington, way back in the early 1600s, it was thought to be a place laden with riches. The quartz and the mica, which you will see glinting amidst the gray rock was mistakenly considered to be 65%னாலே வந்து நிறைய கலர்லாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஆரஞ்சுல இருந்து ரெட் கலர். Early settler came to that realization after his long climb revealed only more views. 65% இன்னைக்கு கொஞ்சம் இதாயிரும், ஒரு நாள் மாறும், நாளைக்கு 70%. As you continue upward, you will begin to notice startling changes to the vegetation. Nearer to the bottom is a typical northeastern Past peak, peakனா 100% birch and beech trees. 65 to 70% moderate You'll peak. see fewer hardwoods and more நம்ம evergreens செக் like பண்ணிட்டு ash, வரலையா fir, அப்பனா? and spruce. More வரல பார்த்தோம் அந்த significantly, டைம்ல these trees are diminishing greatly in size as a combination of wind, cold, and scarcity of proper soil create a difficult growing environment. Continuing upward, you are entering krumholz or crooked wood zone. In some cases, these stunted and beautifully twisted and gnarled trees with a height of no more than just 2 or 3 feet are more than 100 years old. These unique trees have adapted to survive in this often inhospitable location, as has a wide variety of wildlife that calls this mountain range home. Moose, black bear, and deer are among the larger species, while bobcat, beaver, porcupine, raccoons, foxes, and countless types of birds can be found on Mount Washington slopes. Even on the summit, mice, gnolls, shrews, all adapted to survive in this extreme environment. As your journey takes you further up the mountainside, notice it has begun to get a bit cooler and the trees continue to get smaller as the road goes on to its height of more than a mile in the sky, 6,288 feet to be exact. The climate changes with it, eventually reaching the equivalent temperature one may find 600 miles north of here in the Arctic tundra region. This is further exemplified by the stunning array of alpine flowers, lichens, and mosses
some of which can be seen preserved at the Observatory Museum at the summit. Just think of it, in the distance of just a few miles upward, you've now traveled from the more familiar hardwood forest of our region through the Krummholz to an area more like that of Alaska and Greenland. 4:30 வரைக்கும் அலோ In total, there are பண்ணுவாங்களா? dozens of rare species of plants found in the alpine zone of the ஏன்னா அது British மாதிரி Range. இருட்டுச்சுன்னா அவங்களால வர Plants like the முடியாது. dwarf sigfoil live only in the White Mountains and nowhere else in the planet and are listed as federally protected species. Many of these unusual plants, though small, are very old, and some varieties don't even flower until they're 20 or more years old. இறங்குறது okay Overall, actually. many ஏறுறது experts கஷ்டமா believe this mountain's landscape that you're viewing to be more than அதுக்கு தான் வந்து 10,000 years in the making. ஏறுறவங்களுக்கு So ஃபர்ஸ்ட் we ரைட் ask, when leaving your vehicle to explore the mountainside, you're aware that the endless vistas are only one of the most obvious wonders. There is an amazing world just under your feet, which, if not cared for, could be lost forever. Never pick up or step on a flower. When you're out of your vehicle above the நாளைக்கு என்ன line, பண்ணலாம்? please step only on the Great rocks. North Woods This சொல்லிட்டு way, ஒன்று our இருக்கு. fragile ecosystem இன்னொன்று will White be Mountains something இன்னும் to மேலே. marvel at for அங்கேருந்து centuries 1.5 to மணி come. நேரம் நம்ம ஹோட்டல்ல இருந்து Scientific interest in Mount கன்ககாம Washington has ஹைவே been போயிட்டு ongoing for more than அங்கேருந்து 200 நேரம் years. கிளம்பிடலாம். In the கிளம்பி last அங்கேருந்து சைட் century, சீன் சொல்லிட்டு just போய் the ஒரு பார்வை novelty of பார்த்துட்டு being அப்படியே there was அங்கேருந்து வீட்டுக்கு enough to கிளம்பிடலாம். inspire whole books. எது One ஈஸி famous writer எது in the கிட்டக ஃபர்ஸ்ட் கிட்ட கிடையாது. இப்போ நம்ம வீட்டில் இருந்து கன்ககாம ஹைவே வந்து 30 மினிட்ஸ். ஓகே, அது ஒரு ரவுண்டு ஹோட்டலில் ரூமில் இருந்து அதை முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து 1.5 மணி நேரம் வந்து கிரேட் நார்த் வுட்ஸ், அங்கே 80% பீக் அங்கே. ஓகே ஓகே, அங்கே இந்த மாதிரி இருக்கும் நிறைய வந்து ஸ்டேட் பார்க் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி நிறைய சைட் சீயிங் பார்க்லாம் இருக்கும். அங்கே போனால் இந்த கலர் கலராக இருக்குது, அங்கே போய் ஃபோட்டோஸ் எடுத்து அங்கேருந்து நான் மொத்தமாக வீட்டுக்கு போகலாம். அங்கேருந்து வீட்டுக்கு பார்த்தோன்னா வந்து 3.5 ஹவர்ஸ்னா லைக் 5 ஹவர்ஸ் அப்போ இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் அங்கே போகலாமே கேட்குறேன். எல்லாம் ஒன்று தானே. அங்கே போயிட்டு வந்து கன்காம சுற்றி பார்க்கறதுக்கு பதிலாக அங்கே ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம்ல. கலர்ஃபுல்லாக பார்க்கலையே, புரியுதா? Now, the tip-top house he refers to was built in 1853. You're going to see it in just a bit. It is the only காலையில் original சீக்கிரமாக summit எழுந்துட்டோம். நம்ம building ரெண்டுத்தையும் பார்க்கலான்ற நிறைய டைம் இருக்குது. 2 ஸ்ட்ரைட் சீன் தான் நாளைக்கு ஆக்சுவலி பிளான் சீக்கிரம் தான் ஏந்துருவோம். அதான். ஆமாம், சீக்கிரம் எழுந்துட்டு அங்கே எங்கேயாச்சும் டிஃபனை சாப்பிட்டுட்டு It's always been a hub of activity. அங்கே ஒரு இந்தியன் ஹோட்டல் இருக்குல்ல. அது நைட் டின்னரு, நாளைக்கு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருக்காது. Summit community in லஞ்ச் the தான் ஸ்ட்ரைட் 1890s was லஞ்சு a சாப்பிட very முடியுமான்னு பார்க்கலாம். busy place. It featured a large Night dinner அங்க hotel, சாப்பிடுவோம். stage office, railroad station. இப்போனா மணி 4:30 தானே ஆகுது. இப்போ நம்ம எங்கே போகலாம்? Among the Clouds was the first இல்லை இப்போ கன்ககாமஸ் போயிட்டு வந்துடலாமா? ever to be published on a போகவே mountain. வா. இல்லை All டயர்டாக visitors to இருக்குன்னா the peak வீட்டுக்கு had their ரூம் names போயிடலாம். published in its pages வேற along with எதா the இருக்கா local news and பார்க்க? gossip. In fact, the கீழே latest போயிட்டு வா. daily editions used to make their way down after Coffee hours ஒண்ணு on குடிச்சிட்டே clogged railway track யோசிக்கலாமா? on a contraption பார்க்கலாம் known as எவ்வளோ a டைம் இருக்கு, slide என்ன செய்யுது or ஹோட்டலில் more உட்காந்து. popularly known as கிட்டத்தட்ட இன்னும் 6 ஹவர்ஸ் இருக்கா? Real history was made again in 1899 when a little-known inventor named Freeland O. Stanley drove his locomobile up the road. He did it for publicity, hoping to build a name for his fledgling company. Stanley began his expedition from Newton, Massachusetts, with the goal of finishing on top in Washington. Now, the automotive age was Usually எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி நியூஸ் August ஏறினாலே வாங்கி 31st, எடுத்துக்கலாம். 1899. அதனால தான் நீ சாப்பிட்டு Unlikely little vehicle looking like a horse-drawn buggy without the horse சாப்பிடல became ஏராளமாக the first சாப்பிட்டாங்க. ஏன் ஐயா motor-car படம் வந்து பக்கத்தில் வரும். as noted in அது நம்ம Florida Stanley's பஸ்ஸில்லாம் account of the இது adventure. அது Their மாதிரி journey இல்லைங்க. received அதுனா என்ன more அப்படியே laughter than சுத்தம். laurels. குளுக்கம் வந்து ஆமாம் இல்லைங்க, அது பயங்கர சுத்தம். ரவுண்ட் இது வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை. இது வேற மாதிரி வச்சிருக்காங்க. அதனால மலை அதாவது ஏறுற மாதிரி உட்காந்துருக்கும் போது தெரியல. தான் தெரியும். லைக் டிரைவ் பண்ணும்போது வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஓட்டிட்டு போகிறதுனால வந்து நமக்கு அந்த ஃபீல் இருக்காது. The valley ஏன்னா உட்காந்துருக்கும் போது ஒரு வழி இல்லாமல் மலையை பார்ப்போமா, அது அப்படியே மயக்கம் வந்துடும். But அதில் few realize that Stanley's அது இல்லாத அது vehicle was அப்படியே the first சுத்தி of சுத்தி many அப்படியே that அந்த would follow. பஸ்ஸுக்காரவே ரொம்ப அவங்க ஃபாஸ்ட்டாக வர போவானுங்க. Even சர்க்கு F.E. Stanley himself, F.O. Stanley's இங்கே இதில் கூட வாந்தி எடுத்தோமா என்ன? wasn't sure of what the ஒரு adventure சிவன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தோமே மலை மேலே. as expressed in an தர்மஸ்தலம். 1897 letter to his wife. ஆனால் எடுக்கிற மாதிரி One of இருந்தது the இல்லை. மலை useless கீழே carriages nearly caused an தர்மஸ்தலம். மலை accident. மேலே இல்லை. திருப்பதி தான் மலை மேலே, தர்மஸ்தலம் வந்து மலை மேலேருந்து உள்ளே போய் ஈஸ்வரை பார்ப்போம். திருப்பியும் மலை ஏறி வந்து வருது. மலைக்குள்ளே இருக்கு சிவன் டெம்பிள். cost me about $500. It will not be afraid of a steamroller, and will have no bad habits. It will stand without hitching. Or perhaps that is all it will do. Well,
history Well, has shown Mala us it Mala. did do more than stand still, இது அப்படியே as தான் did the Stanley brothers who சொன்ன went on to மாதிரி. create இது கூட the ஒண்ணும் still தெரியல. famous இல்லை அதான் மலை Stanley steamer. உள்ளதாங்க You will soon be approaching the summit. மலைக்கு உள்ள If it is a clear day, கீழே you are இருப்பாங்க seeing ஈஸ்வர் some of the most magnificent views to be found anywhere one in more the United mile. States. If it is not a clear day, then you are truly learning what it means to be among the clouds. Now you've already passed the Mount horn, Washington. oh my God curve, the cragway, how fast your mother-in-law's drop, Yeah. and the stretch. In any case, the summit community welcomes you. Take the time to visit the historic Tip Top House, which holds the record Stop to as the cool your oldest brakes. summit building standing since 1853. The Sherman புதுசா Adams இங்க State வந்து Park செய்ய building will போறாங்க offer you a நினைக்கிறேன் top of இல்லைங்க the world perspective from the observation deck. Hot meals and restaurants are inside. While there, ஆமா, wander வந்துச்சு. through the Mount Washington Observatory Super. Museum and gift shop downstairs for a look at some rare mementos of the past. And if you only see one ஓ day, இன்னும் அவ்வளோ தூரம் be sure இருக்குங்க to இன்னும் stop 1 at மைல் the இருக்கு historic Summit Stage வேன்ல office, which is ஓ where the ஒருத்தருக்கு observers hop $36 while measuring the world's இது highest வந்து அதில் ட்ரெயினில் ஒருத்தருக்கு $68 பா ஏ 231 இல்லை டின்னர் கொடுக்குறோம் லஞ்ச் in கொடுக்குறோம் 1934. அப்படியா ட்ரெயின்லையா You won't have any trouble அது அவ்வளோ recognizing which building it ட்ரெயின் is. ஜஸ்ட் ஒரு It's the 10 one 15 that's மினிட்ஸில் changed. என்ன சாப்பிட முடியும்ல If your headlights dinner, are on, lunch எல்லாம். be sure to turn them off before exploring the summit. You should be coming to the summit pretty soon, so save the rest of this tour for when you begin the trip back down. Enjoy yourself at the top of New England. அது அப்படியே வந்து இது மாதிரி ரோலர் கோஸ்டர் மாதிரி போகுது ட்ரெயின் பார்க்கவே இல்லை அது போகிறது பார்க்கலையா Now that you've had the opportunity to experience the world above tree line firsthand, prepare yourself for a whole new series of scenic vistas on the way Only down. down. Before we continue our story, let's Yes. briefly Yes, emphasize Shriram. these Yes, important Shriram. timing. cool man For the trip down, Successfully the two most climbed important facts to remember are these. காரு Use ஓட்டுன low காரு gear the whole way down. This will allow the transmission and engine Cool. to act as a Congrats. brake and Smoley, help maintain say the hi. safe speed. Remember, low gear is Say usually hi. indicated by a 1 or an L or L1 on your shifter. Second, don't ride your brakes. A pumping action of the foot pedal allows the brakes to run cooler than does just a steady pressure. And never Look at use here. water to cool your brakes. If they begin to fade, stop at the next pullout and allow them to cool while you enjoy the view. If you're in the fog, please turn on your headlights and remember cars heading down should yield the right of way to the இங்கேருந்து cars பார்க்க on எவ்வளோ the way நல்லா up. இருக்கு லைக் இட் You may have seen hikers while you're on the summit. Some are day hikers, climbing the mountains or traversing the presidential range by any of the miles of trails that crisscross the slopes. Many begin from the Appalachian Mountain Club's headquarters just south of ஓ வேணா நம்மளே வச்சுக்கலாமா சொன்னா கேட்டாச்சு போஸ்ட் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கா சிடி ரிட்டர்ன் பண்ண காட்டு ஓகே சூப்பர் வேற நெக்ஸ்ட் காஃபி ஷாப் எங்கேயாச்சும் பக்கத்தில் இருக்கா அப்புறம் யா டடா இருமா வீடியோ எடுத்துன்னு இருக்கேன் ஓகே வெயிட் இந்த மரம் சூப்பராக இருக்கு பாரு வச்சுக்கோறோம்